Atiefo minim se when your video ni bi ahwe dia but Reverend Owusu Bempah aba bonten abekeka ensem bi afa Avram Bemoshe ho na wo hwe se ne ansensem a Reverend Owusu Bempah wo kan se ne ansem ne ko na otumi hu ne se edi dia temu live straight also dey better as subscribe na click the notification bell ne so we yan say latest news bi aba wonsa ebeka Reverend Owusu Bempah akan se me a obi betumi aka se we there Reverend Owusu Bempah edi Avram Bemoshe atem Reverend Owusu Bempah esanso ma threat say Avram anhwe ya wono Owusu Bempah be organizing the boys ama womo ahwe Avram Bemoshe na bobi be bisa say eba ne sen na Reverend Owusu Bempah wo yes because if you've actually been following Avram Bemoshe and Reverend Owusu Bempah Obama said this year they became very close Avram Bemoshe kraba abonten beka say senya na wono wo abonten ana wo hu Reverend Owusu Bempah as wo be ye close to Reverend Owusu Bempah no we hu say Reverend Owusu Bempah a good man into Reverend Owusu Bempah sisi ade wo in downfall Reverend Owusu Bempah nso ono so ka the same thing say wono nso wo abonten no na wo hu Avram say wo e bia Avram your bonsam bi but to getting close to Avram no we hu say wo Avram a cool person into ono so Reverend Owusu Bempah no wafa Avram say na downfall na ne nemu no we beka say eba ne say no mbeda ne namfofo debate bia Reverend Owusu Bempah wa wonim Avram Bemoshe wono the debate wa Reverend Owusu Bempah debate and Reverend Owusu Bempah epene ye say wo mu use na sorry them for debate nti wo ye debate no wo for I think 2 or 3 times nti since wo mu ye debate no wo no na wo mu nia ebeda ne namfo because wait we ase when so eti we ase nti nkrofo wo mu ye namfo aye ni aye nim say wo mu ye namfo na eba ne sen na ende de Reverend Owusu Bempah ebeka so wo be ma the boys ahwe Avram was so edi Avram atem say sebe Avram wo ye jimifo asem ni Avram Bemoshe ye ni enim say ensofo emma prophecy a wo ba bonten ebe ye live video etwabo ensofo no na nansen Ghana prophecies bebre akoso efi ahwewa ene eye prophet Prince Elisha ye ni aye nim sa eye ye be kan say prophecy akoso no ena Reverend Owusu Bempah so nansen a prophecy wo ba bonten ya be kan say ex president bia na adwin say wo be kun ene so Owusu Bempah osanso be kun wonu Owusu Bempah no owia na wasanso kun Kennedy Japan ene chema huntumi no munia mo kai sa prophecy no media ho nsem ebrel nti Avram Bemoshe endrechi obeye video etwabo sa prophecy na first prophet abotwabo no prophet Elisha yi etwabo no say adifo de mo ye na nya mo be ma sebi ntokotumi esi wo Ghana na wo prophet Elisha wo ko hye nkoma wo si enkrofo tu bi no mo ye onanfofo oba ne be ma wo ma plan se wo mo be kun obviously ye nim say Miss Bell ene na Tonado ho asem na o ka ade na edifo mo ye sa iti Avram Bemoshe twabo no wiye no ena afei Avram Bemoshe wo sanso ebetwabo Owusu Bempah bana senior Avram Bemoshe wo twabo prophet Elisha ninti na nkrofu susu se ebia Owusu Bempah de no wo beba down because waba abonti abe confirm say sisi a Owusu Bempah na downfall but dabi senior wo twabo prophet Elisha the same way wo twabo Owusu Bempah say Owusu Bempah wo ye downfall now so we de me twabo de wo ye no 7 prediasa ento asum ugo tia obi ugo tia na ne nkrofo ama we ntia na the next day ya sorry ya wo say nyankopon wo yi ade atrel ade na Owusu Bempah wo yesa Owusu Bempah ya nhwe ni ya wo be boga na man yi usori a prophet 7 prediasa enkom chefun na wo de ba nti ya ho na Avram Bemoshe wo sanso ede tia so say okai say embra na John Dramani Mahama wo ya president no Reverend Owusu Bempah ede nsem bi eba bonten say president na wote so no sebe wakofa onhunhum baako fo bi ebediga na so because na wo pese wo da ne president ensem bebre say prophecy wo ka say hunhum bi ediga na so chese ensem bebre Owusu Bempah kan ti na Abraham bisa say ende de Owusu Bempah eye wo nipa na wote na so aye hu so no sebe sa onhunhum no wo mo wo ho ana bisa nsem ke kansem kan na Avram Bemoshe sanso ka se wono mpo de wo nim de ntia wo hu Reverend Owusu Bempah kra se na danfo na wono Avram Reverend Owusu Bempah hu nti wono Avram Bemoshe wono ankasa ne nanfofo kra sebe ntokwa esi wo montem because wo mo wo CSF no wo mo say Avram Bemoshe enne se wo de ne ho ebo Reverend Owusu Bempah because Owusu Bempah kom sha wo ma na ya de a enye eye fake inti CSF one tenase no mutie de bia Avram ba wo se o mi chia madam fo Owusu Bempah eya na CSF one kan ye omo ya
na wo nim de enti a wono kra wo fa Reverend Owusu Bempa se na danfo ense sansensem nia Abraham Bemoshe ekan na endra ye wo ho ane se Reverend Owusu Bempa so aba abontin de nsem bi abetudwa etiefo na the first thing that Reverend Owusu Bempa kan ne se wo se wono mpo de one Abraham monsusu se wono Owusu Bempa ne ye na danfo dabi ma Abraham Bemoshe nkotena beebia enkanda se Owusu Bempa no ye wono Abraham Bemoshe ne na danfo because womu ni size womu nya size se wono Owusu Bempa beebia wo no Abraham Bemoshe wundu ho beebia Owusu Bempa wo betu ne nan esi no Abraham Bemoshe wuntumi ntu nan endu ho nti me nkotena beebia nka se mu ye nanfofo eba age eba nyansem se bibie mu a Reverend Abraham Bemoshe wundu wo no Owusu Bempa no nti me nkotena beebia nka sa that's the first thing I wakan ena wasanso ka se die ti a wono na Abraham Bemoshe ba bonti me ka se omichia madamfo Reverend Owusu Bempa no Owusu Bempa won kasa ana won ka hwe no die ti a wono Owusu Bempa on yen sa ne se na wono Owusu Bempa no wo hu se Abraham Bemoshe he had some zeal broni be se zeal na broni kan bibi se zeal la na tre se o ahonke kan bi woni eden o die no hye bi eye bibi nti na wono Owusu Bempa no na wo pe Abraham Bemoshe ne zeal no because wo hwe Bible mu a Paul pa na sa zeal no ena na Paul wokra na sa zeal no ena Paul de be share Christosum a ema Christosum ekosro nti eno ene nsema Owusu Bempa ka say eno nya ade a wo hu ye e wo Abraham Bemoshe hu nti na wo tolerate Abraham Bemoshe because ono Owusu Bempa de na adwemu po ne say wo be dada Abraham Bemoshe a defe no ti sebe brodia eja so no on se ahase ye we ya na wadane no ahase ye we ya na wadane no nti na je se na nko be defe Abraham Bemoshe sa na nka Abraham Bemoshe e de sa azil no abehye Christosum na ta se ama Christosum e wo Ghana ayeden etumpon nti na wo share that tolerate se o Abraham Bemoshe ye madamfo ne sa anyama no na wo vie ye no etiefo ena wosanso ka se Abraham Bemoshe hu ne se wono wo nyansa ntia na wo ka ne se o common sense family ono Abraham no fi se wo nyansa na ono Owusu Bempa no wo ka tre Abraham se wono Owusu Bempa na Abraham ni nyansa na zeal na no ofi se Abraham Bemoshe e wo zeal no ono Owusu Bempa afiansa we hu ne se sa ade ne enye zeal na ya homaso e arrogance na ahase ya Owusu Bempa kan na me pese me bi se Owusu Bempa semba akope ana me pese me kan ade ba akobe yese se contractor twa kwan na anka wo dan a hu ne se hey contractor yi de e kwan ya we twa eyo no twa kwan no e ma ne be kan wo dan de a wo be ka se ete esi ne ni so asem ne sen Abraham Bemoshe de bia wo ba hye eye nsofo ba woni Reverend Owusu Bempa be dan na wofo no na wo ba hye ne biom na afi Owusu Bempa agitun se Abraham Bemoshe ye na danfo ende asebe Owusu Bempa wo kan prophecy a Abraham Bemoshe be ba hye ne de wo si o Abraham Bemoshe no enye zeal no wo na ye arrogance ende Abraham Bemoshe be kan twi Owusu Bempa nti Owusu Bempa say arrogance but no that's just my thoughts but yen ti ansem ne so eno ne nsem a Reverend Owusu Bempa de tudwa say wo Abraham afiansa we hu say enye zeal na ye arrogance na ti mu na wo Abraham hu ni nyansa na wiasim nyansa de enye nyansa na nyamimu nyansa eno ne nyansa no eno so kan eno se wonu Owusu Bempa je wo chia ne se eya na Abraham Bemoshe sorry ka se he me de mu Jesus no megua no ena no so ye ne kre asema Abraham Bemoshe eya woka se mu Jesus ne kan megua no wontumi nya hwe mu Jesus megua no wontumi nya hwe ena Owusu Bempa ka se Abraham won just asem ne kan wonu Owusu Bempa no wo be ma ne ma anane nkola no nso egwa because so wi a wo si wu gwa Jesus wonu Reverend Owusu Bempa no won tenase enhwe se be wo mba bonten ye be say Jesus din enka se wu gwa no na se wo minim de CSF no be kan CSF no be ka se na Owusu Bempa se be wo na be kwa ma Jesus ana nzo be se o tese wo ahon le sin Jesus wo bi ka se we gwa Jesus no ntumi nko ma ne ho wo Owusu Bempa na be ba be kwa ma Jesus minim se CSF no sa na mo be ka etiefo enye easy o ena Reverend Owusu Bempa eka
Avram no de Jimmy for insensem say Avram ono osu be pa de ya ne yakra ne say wo be hwe na Avram be Moshe kasetia edifo Ghana ha say kasa say Ghana ha say sofo papa bi ani ha na wo kokansa asem ne say sofo papa bi ani ha wo kan ma na twi nsofo kuku da mewo Ghana ha say nsofo akese te say Archbishop Duncan Williams na wonu wo usu bempa ne bebia Archbishop Duncan Williams edu no wonu wo usu bempa kra no wonye ndru hoye because nkrofo a wonu wo usu bempa hu ne say ne spiritual fathers no eye isud Victor Osemu ne isudana ba mo onu wo usu bempa hu ne say wo mo ye ne seniors na sa nkrofo ne kra no wo mo hu Archbishop say Archbishop eye senior nti wonu wo usu bempa no say wo se wo ka ne krepa na Archbishop Duncan Williams say no also bempa ne grandfather, ne spiritual grandfather. Now wo Avram wo kasetia Archbishop Duncan Williams say until na say ehwe sa ade no etiefo eno ne nsema also bempa wo de atodwa. Montre mo adwen e wo comment box ni mu me da ase.